Igbo ọma na-ege ntị, anyị ekene unu ọzọ n'ụbọchị nke taa. Asị unu daalụ n'ụmụ Chineke, asịkwa unu ka echiri ya zelu, asịkwa na ya dịrị unu mma na eke, dịrị unu mma n'afọ, dịrị unu mma na nkwọ, dịrị unu mma n'olie, asịkwa na ya dịrị onye ọbụla na-azụ freedom fighter nwere onwe nke Biafra land, asịkwa na ya dịrị Maazị Nnamdi Kanu na mma, onye ndu, ezigbo onye ndu nke ndị Igbo, ọ ya dịrị ya na mma. Ise ise ise. Asịkwa na ya dịrị awa PM na mma, the PM Maazị Simon Ekpa, ọ ya dịrị gị na mma, all the freedom fighters. Alright, biko si na dị na ya agbapụ na ya ọsọ n'oge igosi na ife aji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Geenụ ntị ọfụma ọfụma, unu naanị n'ilu akwụkwọ anyị ga-afụ n'ilu akwụkwọ a prophet, master of prophet, o nwere nnukwu ihe oji maka ya wee bịa, tụrụ m egwu mana nsị na sọmama nge ya bụ ife na mma ewepụtakwa ya ka ụmụ Chineke so wee gekwe ya bụ ife wee kwukwe fefachelu gbasịta maka ife the master prophet kwu n'ilu akwụkwọ a. Alright, ịma na otu ego ya esi wee dị a na-emezi ife ọ dịzie ka na-egwu egwu otu m na-ekwu amaka owe ka ihe esi na-emezi a na-ajụzi ọ gịnị na-eme ebe ife emerugo ebe anyị na-ajụzi ọ gịnị na-emenụ nke ndị so n'ihe anyị na-eme nke ndị na-eso n'ihe anyị na-eme akwụ na aghọta ụmụ Igbo. Alright, protest eme na Finland ka m chọrọ ipe attention unu maka ya before ngosi unu ife our able master of prophet nwere ikwu gbasịta maka ya. Ọ gịnị mere anyị ji agba n'ụwa anyị mgba? Maazị Simon Ekpa nọ na Finland, ọ bụrụ the release of Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-azụ, biko sagodo m ajụjụ na comment section, because oge erugo oge anyị aba na-eme ife anyị na-akpọsi ụwa anyị na-ajụ n'ụwa anyị ajụ ka anyị mara na ife na-eme n'ala Igbo, ka anyị mara na ma ife kwesịrị imenụ ka ndị Igbo adịba sens jụpụ ụwa ajụ. Since Maazị Nnamdi Kanu, achọbụ m ikwu okwu a bifo mana m ekwu ya bụ ife, since Maazị Nnamdi Kanu na prison ka effort DOS mego, biko deelu m ya na comment section, ọ bụ na nna asị asị ka effort DOS mego ilerizi Maazị Nnamdi Kanu. Akwụ ncheta n'oge oge Maazị Nnamdi Kanu si nye ọda si DOS si nye Maazị Simon Ekpa a slot ka o broadcast ya. Gịnị mere that order ahụ? Gịnị mere na karịa ya? Biko nụ mụ na-asa na m ajụ a, biko ọ dị m ọsịsọ, because oge elugo oge anyị ga na-ajụ n'ụwa anyị ajụ, anyị ga na-akpọ ụwa anyị meeting, because ife na-emezi na-ewezi m iwe. Maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị onye nọ na nga by now, ma ọ bụ na IPOB one family ka dị on na ọta na-ekwu. Ma dịka o si na dị na anyị agbado na ya ebe a, geenụ ntị kunu n'ihe our ebe Maazị master of prophet were ikwu, unu ga-esi ya bụ ife anyị ga-anachitekwa azụ ka akwụgwe ya bụ ife ka o si wee dị. Alright, over to you the master of prophet, over to you sir. Chineke ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo, ala Igbo na-awaghara aghara. Chineke mere anyị obodo. Now let me go straight to the point. I hope it's yesterday or whatever, or day before yesterday, Chikedozian sent some our brothers IPOB to go to Finland. I have to make it clear. I have to be honest. I have to make it clear. Our brothers went to Finland. 95% of them that went to Finland went with good intention. Or let me say 98% of them that went to that Finland went on a good intention, good mind. They went so that they can help to support Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous blood Biafra. I have to make it clear. You see, I am not on anybody's side except Maazị Nnamdi Kanu. And I am opportune to have information from one or two lawyers of Maazị Nnamdi Kanu directly
not filtered, not hearsay. They said, Mazen Nnamdi Kanu says this. And they would tell me directly, to me, not through somebody, not through proxy. They tell me direct what the Supreme Commander said. Not Ashi. Ashiha. Onendose. Onendo Kara. Directly. The last time Mazen Nnamdi Kanu sent a message to DOS was the time, I think I have it on my WhatsApp, I can find it. Do you remember when Mazen Nnamdi Kanu wrote that 11 items? And number one, when I got it, I didn't get it from Kanonta. I got it from somebody else. That very day, that letter came out. I got it. And when I was talking about it, I didn't even discuss it with Kanonta. I just on my own, I strike the name of Simon Ekpa out. And I strike the name of, what's his name? This brother in Biafran land. Okay, if I remember the name. The one that went to see Mazen Nnamdi Kanu, that kissed Mazen Nnamdi Kanu, that Ojiofor didn't want him to go and see Mazen Nnamdi Kanu. Madoka. I struck their names out because I didn't want to bring their name on a social media. I didn't discuss with anybody before I did that. I just did it on my own. In that 11 items or bullet point Mazen Nnamdi Kanu wrote, he said, DOS, stay away from finance of IPOB. Chikedoziem, stay away from finance of IPOB. Chikedoziem, leave Simon Ekpa alone. Ignore him. Don't follow him to the rabbit hole or whatever. Well, that's not what he said. Simple, he said, leave Simon Ekpa alone. Ignore him. That means focus on what you are doing. Ignore Simon Ekpa. That was an order from Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Ignore Simon Ekpa. Don't pay attention to Simon Ekpa. This is what Nnamdi Kanu said. Mazen Nnamdi Kanu. This is what he said. And all those things on that 11 items, Chikedoziem has violated all of them. Chikedoziem and his agents, proxy. There are some people underground pushing Chikedoziem in a tribal conflict. They are underground pushing Chikedoziem, or Chikedoziem are underground pushing them on a civil war. You know, in Mazen Nnamdi Kanu's family, you know, IPOB, one family. 2 years ago, every IPOB member, you see them, they say IPOB, one family, IPOB, one family. They don't longer say IPOB, one family anymore. They have deviated. And there is enemy in the family. Let me go straight to what I want to say, because I didn't eba ukwose brumebu, ebu ukwose rand, ebu ukwose okirikiri. Dimpa kariana na eri elu ogugu ede. Mazen Nnamdi Kanu gave order to DOS. Give Simon Ekpa a slot. Chikedoziem didn't do it. Mazen Nnamdi Kanu said to DOS, recall High Chief Obuefi, but let High Chief Obuefi apologize. Which High Chief Obuefi apologized? Chikedoziem changed him. Mazen Nnamdi Kanu sent a message, recall the coordinators in England. Chikedoziem didn't do it. Everything that Mazen Nnamdi Kanu sent to Chikedoziem, Chikedoziem ignored them, flattered them. This is clearly insubordination. Asheri here,
The lawyers of Mazen Nandekano got a bribe from Buhari. Screw you up, Mazen Nandekano. Nobody said anything. You will see Chikedoziem and his group, none of them said anything. Because why? They were working directly with those lawyers that screwed Mazen Nandekano up. Chikedoziem are working directly with Ojumofo and Ozokoyo. And they screwed Mazen Nandekano because they know that Mazen Nandekano should be released. Ozokoyo traveled to New York. Ojumofo traveled home. And they brought a Fulani that went to the court. And they screwed Mazen Nandekano up. And today, nobody talked about it. Nobody's talking about it. I thank God that Kanonta came out and brought the evidence of the trial, what the court said. That because of Ojumofo, that's why they ruled against Mazen Nandekano. Ojumofo ruled. Because of Ojumofo screwed Mazen Nandekano up by lying to the court, by swearing an affidavit which he's not supposed to swear, which Emmanuel, my in-law, was there. Kanonta can also swear an affidavit in Germany and send it to Nigeria. But Ojumofo made it himself, knowingly screwing up Mazen Nandekano. No members of Akbakara Tingom or DLS said anything about it because they are working together with Ojumofo and Ozokoyo. They know when Mazen Nandekano comes out that is going to screw them up on their behind. So they said instead of him to screw us, let us screw him in there so that he will not come out. High Chief Ogbuefi was speaking with one of our sister, German Joy, and German Joy recorded that. I thank God that German Joy did that, because if German Joy did not do that, there's no way we would have known the intention of High Chief Ogbuefi, or we would not have known that High Chief Ogbuefi is a prophet, because High Chief Ogbuefi looked and said Chikedoziem didn't want Mazen Nandekano out. By that time, all of us, it looks like, what the hell? What is wrong with this man, High Chief Ogbuefi? But today, High Chief Ogbuefi can clearly come out to challenge me and said that he is also a prophet. I hope High Chief Ogbuefi doesn't come and challenge me that he's also a prophet because of what he said has come to pass. I have to cut this thing out. I don't want High Chief Ogbuefi to watch it. Maybe tomorrow he'll be claiming that he's a prophet. Please, I will cut this thing out before High Chief Ogbuefi will watch it. High Chief Ogbuefi was discussing with Madam German Joy. And he said that Chikedoziem didn't want Mazen Nandekano out. That Chikedoziem is screwing up Mazen Nandekano. That Chikedoziem is receiving money every month. Well, among all those three things that he said, I can confirm two of them. High Chief Ogbuefi said that Chikedoziem didn't want Mazen Nandekano out. It's true. I can confirm that. High Chief Ogbuefi said that Chikedoziem is receiving $2,000 every month. Yes, it's true. I have confirmed that. Chikedoziem receives money from High Chief Ogbuefi. So why all those things, that's all those insults we gave to High Chief Ogbuefi, we're supposed to call him and apologize. And finally today, High Chief Ogbuefi can even be claiming that he's a prophet because he said something that nobody knew ahead of time, that Chikedoziem is screwing up Mazen Nandekano, and that is true. Now, Mazen Nandekano gave an order to DOS. Forget about Simon Ekpa. No matter whatever he's doing, ignore him. Don't follow him. Don't pursue him. Allow him to do whatever he's doing. Leave him alone. Focus on what we are doing. Getting me out.
releasing me. Chikedozium gathered our brothers and took them to Finland so that they can go and demonstrate on top of Simon Ekpa golden bed. They are Sabo. Today, I, the master prophet, BIAFRA spiritual leader, I am declaring not all the people that went, because they are under a spell of Chikedozium. If they don't go, Chikedozium will remove them from Akbakra Tingum. But there are people inside us who planted, who championed this thing, this move to Finland. They didn't go there so that they can demonstrate, release Mazen and they can even. I got an information that they didn't come with picture of Mazen and the Kano. So that means that thing that they went was not for Mazen and the Kano. It was just for them to go and attack Simon Ekpa. So you took IPOB members, travel to Finland, so that you can go and attack Simon Ekpa. While Kanunta and Madam Nene, ay, Chineke, Ali Bona, Nene, only war bulla, Pemepede came with the one de Madam Nene. Nene Karaka, Kajara. Chineke, Yamazin and the Kano Mwane Karaka, Borawa, Kajara, Reka Madam Nene. Madam Nene, Chai, Chineke Gozig. Oh, behind every successful man, there is always a woman. Madam Nene is that woman. Chukugozie Madam Nene. Okajara kaja. Enwere fulefu, onwere some fulefu. Enwere some nwoke ga-enwe some nwaanyị we fulefu. Gịnị nọ na nsogbu? Nwaanyị eso ndị iro lari. Even before ga apụta, before ga yo ebi jere ọgụ. Nwaanyị gị ere n'ala nna gị. Rulo gị. Re ihe niile kpọrọ nwa gị, kpọrọ pa gị, kpọrọ ada gị, so onye iro fefuru ka efulefu. So ndị iro fefu. Madam Nene anya nwaanyị kara aka. Kajara akaja. And because of Mazen Nnamdi Kanu the strong today, oh Madam Nene anya. Maka o nwere nwaanyị kwụna with him kara aka. Kajara akaja. Madam Nene anya na Kanunta. Kanunta is the nest of kin. Now, I have to deal with this nest of kin of a thing. Now, some of you people, when I'm talking about Kanunta being nest of kin, I am not saying no. Na achọrọ ka ihe mee Maazị Nnamdi Kanu ka Kanunta buru ego buru ala nna ha onye eze. That's not what I'm saying. It's not what I'm saying. Ichetere n'ala Igbo o nwere mgbo. Okay. O nwere some instances a couple of times in our hometown. In ala Igbo ana ahụ ya. A man and na trouble akpoche na prison na cell. Ana achọ onye ga-abịa je gbapụta ya. Nwaanyị ya ọ ga-eje na cell je gbapụta di. No. Ọ ga-eje kpọrọ an outsider ka eje gbapụtara ya di. No. Ọ ga-achọ onye from kingsman. A man, nwoke. Ọ nwaanyị. Nwoke. Gacho nwoke nọ na the king's men, one of the king's men. Either junior brother dear or senior brother dear or uncle ha, senior uncle ha. Nwaanyị ihu na nwa ya, maybe nwa nwaanyị ihu eruo 20. Ị ga-akpọrọ nwa gị nwoke jemeji gbapụta di gị na prison. Ha ga-asị gị, hey, elekweno ya kingsman. Ele in the village no. Inwe ho uncle. Nwaanyị ihu ga-eje kpọta uncle ya o je kpọta nwanne di ya just settle the case. Nye wo omenala Igbo. Christianity eme na-erie na our people ọnụ. Our people are with their left and right. Do you remember 2016
Mona Kanonta fought this coup. And almost the same people known as the coup last time, they play a role. Some of them they play their role openly, some they play proxy war from underground. What happened 2016? Mazen Nandekano was there. Mazen Nandekano has sons. I don't know. I think Mazen Nandekano has up to 3 or 4 sons. I'm not sure. But I know I have met one of Mazen Nandekano's big son. He came to our home. Mazen Kanonta was there. My wife was there. My kids were there. We were there rejoicing. You know, that big guy. Okay? I know that Mazen Nandekano has a big son. But 2016, in the court case of Mazen Nandekano, nobody asks of, what about this man, Nandekano? Don't he have a son? No. His Majesty represented. And His Majesty could not be able to travel all across the world like Kanonta. He designated that authority to Kanonta. Said, go and fight on every issue that has to do with my son in abroad. In the homeland, he designated that authority towards Emmanuel, which Emmanuel was the one running around in BIAFRA land, in Nigeria, everywhere, representing Mazen Nandekano. The Majesty and his wife, the Queen of Heaven, they were there together. Their sons were the one running their affairs to see that Mazen Nandekano was released. You have to understand. Maybe now, one of the Mazen Nandekano's sons, I think the big one is about 20 or 23. I don't know. But he cannot be able to be running around on the affairs of Mazen Nandekano, just like Kanonta is doing. I don't think that he can articulate all the whole things that Kanonta is doing, all the whole things, all this press conference, all these meetings Kanonta has been doing worldwide. If that boy comes now and said, okay, I am a man enough because I was born in Europe, I'm over 18, I want to take over affairs of my father. That is according to European law. Europe. Even Kanonta can say, shut up, me shonoge, pushono nshi. Onyamonoge. Ali Igbo Murotane Jemenhe. Kanonta is still the next of kin. They will avoid Kanonta only Asia Durani Kainga na prison. Kanonta Sineagaga. Then by that time, the son can go and represent his father. But nye wulo nyeze. Mazen Nandekano, and the kingship is still in the family, has not been given to somebody else. So Kanonta is the one holding that place for Mazen Nandekano. So Kanonta is the next of kin. And Kanonta is also in charge of the legal team. Only when a counter argument, talk to the hand, shows the evidence that you are, and Kanonta is not. If you don't have the evidence, me shono shege, me shoni beri begi, shut, only beri begi, shut it up. Kanonta was the one that fought most of these people that are fighting today. Kanonta and I fought them in 2016-17. And we are still there today. Ali Bona Bahara. Ndị be anyị daalụ nne kun ji wee sonyela anyị na n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. Unu anụgo n'ihe Master of Prophet kọwagasị n'iru akwụkwọ anụwa. Anyị ga-etinyekwa the complete session tomorrow. Ịghọtago? So nke a part 1 of it, so the part 2 is coming. So make sure you stay tuned at Eastern News 24. We are bringing to you the latest story concerning what is happening in Biafra land. Nke dịka anyị na-ekwu before, ife anyị na-ekwu maka nnwere onwe.
ife anyị na-ekwu bụ maka ife ga-eme ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na mkpọrọ. Then the question, onye ndị na-fight ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na mkpọrọ? Ka onye asị Biafra si na-akwuo onye kacha fight ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na mkpọrọ, ọ DOS ka Simon Ekpa? Biko sikwugodị, forget ya hatred iwe na Simon Ekpa, forget ya the hatred. Ama m na ịkpọrọ ya asị, yes, ama m na ịkpọrọ ya ezigbo asị, mana biko anjụgodo na ajụ, abịa na the struggle to release Maazị Nnamdi Kanu, ka onye nọ in line now with Maazị Nnamdi Kanu heart desire, ka onye nọ in line for Maazị Nnamdi Kanu's release, biko forget ya the hatred iwe n'ebe that young man nọ bụ Simon Ekpa. I know you have a hatred. I know you are listening to me. I know you people out there have a powerful hatred. Mana just kugodo ume, zugodo ike, think good about this thing. Since Maazị Nnamdi Kanu nọ na prison, ka onye na-fight for his release now, ka onye na-shake the whole zoo, ka onye na-shake the whole Nigeria now, biko zaa m ajụ a, biko, because oge elugo, oge anyị ga-ahọpụ ata n'ubi. O nwere ka ife ga na-esi na-eme, ọ bụzi ife jọrọ njọ, ya bụ ife ajọgo ezigbo njọ. Na-ekwu ya bụ ife ajọgo njọ. Enough is enough. Biko no, saanụ m ajụ na comment section below. Anyị dị akpọ onye ọbụla asị, just ajụrụ m unu ajụ. Onye ka dị in line with ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme, with the release of Maazị Nnamdi Kanu? Onye ka dị in line? Biko drop all your comment on the comment section below. Ọtago, because oge erugo oge anyị ga-abịa na-ekwu ife ka o si wee dị. Ihe na-ewegodi m iwe bụ ka ime ndị be anyị ji na-eme protest against Simon Ekpa na Finland. Esi na ị na-azọ freedom, ka ezi isi ya. Freedom is not given, it's taken. Go and read the history of Nelson Mandela. Freedom is not given to you. You are the one to take it. You are the one to take it. Maazị Nnamdi Kanu na-ema na iwere ike kịta anụ na ọ sị that na Biafra land can never vote again. O kwuru ya ekwu. The same thing na ka Maazị Simon Ekpa na-ekwu, anaghị agbakwa ya mgba. Ka bụ problem anyị ka nna ajụ unu ndị Igbo, gịnị bụ ka ife bụ your problem? Because ọ bụ ka ife ga na-asị na-emezi, anyị na-ajụzi ụwa gịnị bụzi problem unu ka m na-ekwuzi unu. Biko unu achọkwala ịna, unu achọkwa ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na mkpọrọ. Ọ ka mma na onye ọbụla jọzọ kwanyere onwe ya ugwu. Ọ bụ na ide eme ịgba nkịtị, ekwu na-ekwu, ote na-ekwu, ekwu na you keep silent, kọrapụ bụ na emechaa na mgbe ikpeazụ ọ bụ na Simon Ekpa bụ ya bụ the light na-eme the lighting. Ma m ife nje ekwu ya bụ ife ọgwụ na ka ọha m n'ọnụ. Darụkwa ndị nne darụ nkwusasara n'ilu akwụkwọ a na Eastern News 24. Anyị sịkwa Chukwu oke abịa ma ga-agọzi onye ọbụla na-azụ nwere onwe, agọzi Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu ya pụta na mkpọrọ. Ise. All right, thank you so much and stay tuned. The complete of this audio clip, we will be posting it later. Thank you and remain blessed.